Okay. Uh, by constructing this EC2 service, simply you can go with this kind of the particular instance creation and all these things through EC2 service. Okay. While we are going with the EC2 service, you can go with the different options uh, like AMI or the volumes. So this kind of options simply you can see. Okay. Now for the today's session, we will go with the networking service, which is also very important while we are going with the different different AWS resources. Okay. While we discussed about these networking service, okay, uh, which means that this is a simple networking service we may can called as the virtual private cloud. VPC means virtual private cloud. So this VPC will isolate the all different AWS cloud resources. AWS cloud resources. This VPC. Okay. So for the today's session, we will discuss about the one networking category of the service, which is called as the VPC. Okay. By using the VPC, you may can simply isolate the different types of the AWS cloud resources, which means that how it should be look like. Let's simply you may can assume uh, you may can create a one AWS server, which means that one AWS instance simply you may can create. Let's assume, just make sure that this kind of a one sample scenario, you can create one AWS instance, and which is hosted on a, how you may can get or how you may can check whether your instance should be working fine or not. Yeah, anyone, just you may can please respond. How you may can check whether your instance should be working fine or not. How would you check? So most of the cases, simply you can go with the instance creation, and all these things. After the instance creation, how you can check whether your instance should be working fine. That means, while you are going with any kind of the website creation or web application creation, so how you can check? Just let me know. Anyone? Are you able to get my point? Or shall I want to ask you again? Are you able to get my point or no? Yes, no. First of all, respond. Is my voice is audible or not properly? Yeah, how should you connect? After connecting, after the creation only, simply you can select by connecting only. How should you connect with that particular instance? How should you connect? By particularly a domain, or by particularly a public IPv4 address or a private IPv4 address, or any kind of the networking, or whatever it may be. That is the resource I'm asking. Now listen, if any kind of the particular review meetings regarding the where the project submission and all these things, this kind of the questions only will ask you. After the instance creation, how should you connect to the your particular instance అని చెప్పేసి అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారండి ఆన్సర్? With the public IPv4 address domain, or public IPv4 address, private IPv4 address, or for which kind of the resource simply you can connect. That is the thing I am asking you. ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చూడండి, all the people, just please respond. After your instance got created, మీరు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
you will get one public IPv4 address. Public IPv4 address or public IPv4 address domain. Public IPv4 address domain address. So these two options you will get. Different options you will get after the instance creation. But if you want to connect to the particular created instance, మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ మీరు ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే you should require this public IPv4 address. అర్థమైందా? సో మీకు కంపల్సరీగా పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది రిక్వైర్డ్ అండి. సో వితౌట్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఆర్ వితౌట్ a public IPv4 address domain, that means they may can simply IPv4 domain one will be there. I will show you after the instance creation. Yes or no? సో అందరూ కూడా IPv4 అడ్రస్ మీరు బ్రౌజ్ చేసినప్పుడే కదండి. దట్ మీన్స్ వన్ శాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి దే మే కెన్ సింప్లీ వన్ వెబ్ సర్వర్ అంటే అపాచీ కానివ్వండి, ఎంజినిక్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ మీరు అప్పుడే కదా వచ్చింది. అర్థమైందా లేదా? మా అర్థమవుతుందా? సార్ నో ఐ రెస్పాండ్. All the people, those who are in the meeting, just please respond. Yes, no. సో మీరేంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాన్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో, ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు మీ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ని మీరు కనెక్ట్ అయ్యి then only you are able to deploy any kind of the Linux commands or whatever it may be. అర్థమైందా? ఓకే. సో అంతేకాని వేరే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ తో కాదు కదండి. ఓకే. సో here a thing you may can do it is after the creation, that means instance creation, you may can go with that means the particular public IPv4 address. Later you may can connect with the instance by click on connect or any kind of the options, and simply you may can deploy different what I can call the commands, the Linux commands. Okay. So all these things should be simply you may can called as this particular network. So while you are going with the instance creation, you may can go with the default networking options. So the default networking options are simply you may can call as there. This should be mainly depends upon the region and the availability zones, which are too important. The region and the availability zones, those two are at most important for your instance. Okay, in the networking. Okay. So I will let you know for the instance creation what are the actual things, all these things you require to you. For this you need a basic networking knowledge. Does all the people are able to find with the IPv4 addresses and all these things? That means how many types of IP versions we had? IP versions. How many types of IP versions we had? Anyone? How many types of IP versions we had? 2 types. So what are those? IP versions. IPv4 and yeah, IPv6. So whether we are using this IPv6
whether we are using IPv4 or IPv6. Whether we are using IPv4 or IPv6. IPv4 IPv4 యూజ్ చేస్తున్నామా IPv6 అని యూజ్ చేసేది మనం. IPv4 only we are using while your instance మీరు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా చూడండి మీకు ఇక్కడ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ని మీరు బ్రౌజ్ చేసినప్పుడే ఆర్ ఏబుల్ టు గో విత్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఓన్లీ. Mainly you had two types of IP versions. All the people just note down everything what I am writing in the notepad. Why? Because these are all the basic steps or the basic things for any kind of the service. So నేనైతే మనం ఏదైనా ఒక సర్వీస్ ని AWS లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఐ కెన్ write in the notepad, right? So mainly we had the two types of IP versions. Two types of IP versions, IPv4 and IPv6. So most of the cases we doesn't go for the IPv4 is a 32-bit address. 32-bit address. So that means the simple IPv4 address should be like this: some 3.54.148.23. So this is a one sample IPv4 address. That means if you are consider any kind of the IPv4 addresses, which is this kind of some 4 octets. So every this is a one 4-digit numbers. So here every octet, this is simple number. That means 3. This one, this is an octet. This is an octet. This is an octet. This is an octet. While you had the major the networking, that means knowledge, you can simply be able to understand these concepts. Not an issue, but I will give you some sample clarity regarding these IPv4 addresses and all these things, right? So this is an octet, this is an octet, and this is an octet. That means this is a 32-bit address. 4 octets, 4 into 8, 32-bit address. Okay. So mainly any kind of this IPv4 address should vary from 1 to 255. That means these characters only, the IPv4 address range should be there. If you are consider any kind of these IPv4 address, so the range should be in this range only. That means 1 to 255 range only. The IPv4 address will be there. Okay, any kind of the IP address simply you can consider. Are you able to follow me? Are you able to understand? Yes, no. Yes, sir. అంటే మనకి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ది IPv4 అడ్రస్ మీరు కన్సిడర్ చేసిన విత్ ఇన్ దిస్ రేంజెస్ ఓన్లీ there. That means that particular IP address. So let me consider here. Let's simply, if you are considered the previous addresses also, which are in the range of these things only. Okay. So here you need to identify different classes among this. The IP classes also you need to identify. So how many types of IP classes we had? How many types of IP classes we had? The IP classes. How many types of IP classes we had? Yeah, very good. We had 5 classes. It's not 3. We had 5 classes. 5 types of IP classes. Yeah. Class A, Class B, Class C. Yeah, all you people note down. Class D, Class E. So actually these are all the 5 types of the IP classes we had in the IPv4 domain. Okay. So these IPv4 these IP classes are mainly among this Class D, Class C. We are not utilizing this Class D and Class E.
we are utilizing only this class, three classes only, class A, class B, class C. These three classes only we are utilizing for our any kind of that means the networking. Okay. Among these particular IP classes, these are defined in such a way that some certain ranges they are designed. The class A range should be given from 0 to 128. 0 to 128. Okay. And the remaining from the 128 to 128 to 191. From the 128 to 0 to 127, 128 to 191 class B. Next 192 to 223 class C, 224 to 239 class D, 240 to 255 class E. So these are all the ranges which are defined in some certain clauses. That means any kind of the IP address which are starting with within this range 0 to 127. సో ఏదైనా కానీ ఐపీ అడ్రస్ 0 to 127 రేంజ్ లో స్టార్ట్ అయిందంటే విచ్ కమ్స్ అండర్ ది క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్. 128 to 191 రేంజ్ లో స్టార్ట్ అయిందంటే విచ్ ఫాల్స్ అండర్ ది క్లాస్ బి. అండ్ అలాగే 192 to 223 స్టార్ట్ అయిందంటే విచ్ కమ్స్ అండర్ ది క్లాస్ సి. అండ్ క్లాస్ డి, క్లాస్ సి we are not utilizing. They are utilizing for the research and for any kind of the forecasting purpose. That means in the military cases or in the research purposes or for any kind of the different use cases. The class D and the class C ranges are used. Most of the cases we can define our own networking premises within this class A, class B, class C ranges only. Okay. Why we are creating, that means if you want to go for creation of the virtual private cloud, that means for any kind of the VPC creation flow, we require a private IP address ranges. Why? Because within the private IP address ranges only we are supposed to utilize. Okay. So here among the class A, we had the private IP address range as well. Private IP range. So the private IP range should be, this is the range 10.0.0.0 to 10.255.255.255. So this complete range, that means the 10 series should be class A range. This 10 series, that means class A private IP range, right? This complete 10 series, that means 10.0.0.0 to 10.255.255.255. This complete range should be the class A private IP range. In this particular range only we are supposed to utilize for our particular use cases, right? And in the class B range, coming to the class B range, here also we had a private IP range. Private IP range. So here that particular private IP range should be 172.16.0.02, 172.32.255.255. So e range lo any kind of the IP address if you found which fall under the private IP range in this particular range. And coming to the class C range, here also we had a private IP range. Private IP range, which is 192.168.0.02, 192.168.255.255.
This is the class C private IP range. Okay. Class C, we are not going for that particular the private IP address range or private public IP range. Why? Because mainly these three particular classes only we supposed to utilize for any kind of our applications. So while you are going with your own, that means the college networking as well, or within your own networking ranges also, you may can configure your particular devices or computers or whatever it may be if you are utilizing those particular all these things should be you may can configure with the private IP range only. Either it should be in the 192 series, that means 192, 168 series, or either you may can go with the 172 series, or you may can go with the 10 series. In this range only you supposed to utilize. Are you able to understand? Are you able to follow? Yes, no? Just please respond in the chat whether you are following or not. అర్థమవుతుందండి చెప్పేది? Yes, no. Respond first. Are you able to following or not? Following, right? Okay. So now we may can go with the particular networking concept. That means VPC flow. So how it should be there? That means what is the actual VPC flow is like this. That means why we are going with the particular VPC only. So VPC necessity. That means how the particular VPC necessity should fall under. So let's simply you may can consider one sample scenario. Like one website creation. ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ మీకు when a client comes to you, then simply you may can asking you, if you are a computer engineer and you supposed to go for the that means for the uh, designing. You may can simply design a one sample website or the web application. Let's simply this is the complete North Virginia region. Simply you may can assume. Just all the people assume. So don't go beyond this because this is a region where we supposed to this is a region, North Virginia region. This is the North Virginia region. So inside this North Virginia, we had different regions. Let's simply assume three. This is three availability zones. Three availability zones, right? Availability zone. This is 1A. This is availability zone A. Let's simply S hyphen east hyphen 1A, and this is the S hyphen east hyphen 1B, and this is the S hyphen east hyphen 1C. So we had these three availability zones. So when a client comes to you as a computer engineer or as a people, as an engineer, those who are much aware with the AWS, then you supposed to, that means you want to build one website for a client called, let's say simple client called one bike company comes to you, Hero. Hero bike company వాడు ఏం చేస్తారంటే ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వమన్నాడు. You may can what you may can do done it is you may can put the web servers in this one and application servers ఇందులో పెట్టారండి. All these are all the comes to the database server ఇలా ఉంచారు. Actual scenario and it comes to the three-tier architecture and the website is working fine.
website work అవుతుంది well and good, which is very good. And simply you may can assign one sample IPv4 address. IPv4 address of the particular website కి ఇచ్చారండి. అలాగూ some 10.10.10.10. This is a fancy number in the IP address, so which you may can simply assign to this particular client called hero అనే client కి ఇచ్చారు ఈ particular all these things, hero company. Okay, next one more bike company comes to you and he may can asking you regarding again yeah, we need again one more website from your end. Why? Because you are a very good engineer and you may can deploy a lot of things in the AWS and you may can implement lot of applications in the AWS, and he may can asking you that particular client called Honda. Both are the competitors in the market and they may can deploy different kinds of the products related to the motorcycles. And again he may can asking you, yeah, you suppose to we required a sample website which is also similar that like that, and both are having the different scenarios. Okay, so what they may can call again, you may can done the same process and he may can asking you regarding the same thing. This particular kind of the particular fancy number of the IP address only we required, and we may can give how much amount you required. Okay, and what you may can do as a computer engineer, you may can done the same scenario for the web server related to the Honda. You may can put in the same thing, and application servers also you may can put in the same thing, and the database servers also you may can put in the same availability zones. And again you may can done the same scenario. What happens is this is the thing, that means for the Honda, and again you may can assign the 10.10.10.10. So whether that particular two websites are working fine or not, yes or no? That is my concept, or that is the scenario I'm asking you, whether that particular websites are working fine or not. If you are put in the same region or in the same control, that means in the same availability zone, if they are working or not, that's my question. Now you can post your answers in the chat. I will look up at chat. Let's see the answers. Let's see the answers. Yes, no. Hey, are you able to hear me? First of all, respond whether you are able to hear my voice. Yes or no? Are you able to hear my voice? Yeah, are you able to understand the scenario which I have given? That means draws in this paint. Okay, so here which is not, that means we are given in the same thing, that means which is doesn't work properly. Why? Because this is a different scenario. If it is working fine, you need to provide some virtual layers like this, or virtual private clouds. Here the concept will comes to the want to deploy a virtual private cloud here. So that means which is nothing but the VPC. VPC is supposed to provide here. This is a VPC. That means much number of VPCs is supposed to provide. That means to isolate the different resources. Why? Because those two are the competitors in the market. If they are, that means without this kind of this particular isolate networks, they may can see their own products. That means if they may can simply see their particular content
of the opposite competitor, and they may can deploy this particular product into the market. Otherwise, if they may can see the another competitor, and they may can introduce that particular product into the market quickly. And one more thing, that means the security issue as well. That means the IP conflict as well. While we are going with this kind of the concept, here mainly we need to face two issues. Two issues. What are those? One is the security, and the very next one is the IP conflict. IP conflict. These two issues. That means to overcome these two issues, we need to isolate the the particular resources which you may can create. That is called the VPC virtual private cloud. Understood? That means the VPC use case. అర్థమైందండి? How the VPC simply if you are utilizing in the AWS cloud. Are you able to get the point? Yes, no? Got the point, return? Got it or not? Shall I want to explain one more time? Yes, no? అర్థమైందండి? VPC అసలు మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏంటి? యా, ఓకే. Only one person got responded. The remaining maybe I don't know. I think 230 people are there in the meeting. No one is responding. Simply you may can open the meeting in your mobiles or PC, and simply you may can post or put their mobile or your PC in later, and simply if you are sleeping, which is not correct or which is not a good. So if you had any doubts, Andy, you can ask me. Why? Because I will explain to you. If you had any doubts, you can ask me. I will help you regarding the doubts creation or anything. Okay. Okay. Now we will go with the VPC creation. That means how it should be there. The VPC ఎలా క్రియేట్ చేయాలో AWS లో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. So mainly for the VPC creation flow, we need to follow different steps. One is the VPC creation. The very next one is the subnets creation. Third one, internet gateway. I'll have to note down everything. Internet gateway creation. And the very fourth one, to associate the routes, route table creation. So these are all the four steps we're supposed to use for the successful VPC creation. We need to follow different steps as well, but these are all the main basic steps we need to follow for the basic steps for the successful VPC creation. Okay, now let's all the people open the AWS console. All the people go to the AWS console. AWS console open చేయండి. లెర్నర్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి మాడ్యూల్స్కి వెళ్ళండి. I think already మీకు అందరికి కూడా తెలుసండి. I think all the people having the AWS accounts, right? So those who doesn't have these AWS accounts, just let me know. Just send a mail ID to me. I will give the AWS accounts to you. Okay. All the people
Open the AWS Academy Learner Lab. Open the AWS Academy Learner Lab. So you can send your mail ID to me. I will send you the AWS Academy Learner Lab course invitation to you. Go to the sandbox environment. That means Academy Learner Lab. And start the lab. This is the Learner Lab console. There you supposed to practice everything. There you supposed to practice everything. That means the hands-on services and all these things. Simply you make and practice each and everything. Okay. All the people just please start the lab. Once you got the session time, then the AWS will comes to the green color. Then just click on AWS, which navigates to the AWS Management Console tab. All of you, please open the AWS Management Console. So when it comes to the green color, then click on AWS. Automatically, the AWS console got opened. AWS console make automatic open చూడండి. And let me know whether you open the AWS console. AWS console open చేసిన వాళ్ళు ఓపెన్ సార్ అని చెప్పేసి చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పోస్ట్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ యూ ఓపెన్డ్ ఆర్ నాట్. AWS console open. Okay, very good, very good. Only few people got responded, 2 people remaining. Console home. This is a AWS Management Console home. Okay, okay. Nice, nice, nice. Thank you. Now, what you supposed to do it is just from the console, select the services. Click on services. Services lo meeku let's all the people select this networking and content delivery అని చెప్పేసి ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది చూడండి. Networking and content delivery. Let's all the people select that particular category from the left side console dashboard. Services మీద click చేసిన తర్వాత while after selecting these services, all these are the categories. So among these you had from the bottom I think the 6th one category, networking and content delivery. Got it? Networking and content delivery. Just select the networking and content delivery while you are after selecting. So right side లో మీకు VPC అని ఉంటుంది చూడండి. లాస్ట్ లో isolate the cloud resources. Isolate cloud resources అని చెప్పేసి ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు చూడండి.
Now all you people just click on VPC. VPC మీద క్లిక్ చేయండి. నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీలో సెలెక్ట్ VPC. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎవరికైనా VPC ఓపెన్ చేయడానికి ఉన్న ఇబ్బందులు ఉంటే ఒకసారి మీరు మెసేజ్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. ఒకసారి చూసి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. AWS కన్సోల్ రిజిస్టర్ అవ్వడం ఏంటి? ఆల్రెడీ ఆ రోజు ఇచ్చాను కదా మీకు బాలాజీ. నేను మీకు మీరు ఫస్ట్ నుంచి సెషన్స్ అటెండ్ అయితే మీకు మెయిల్ ఐడి పంపిస్తే నేను AWS లెర్నర్ ల్యాబ్ నేను మీకు యాక్టివేట్ చేసి కోర్స్ నోటేషన్ పంపిస్తాను. అక్కడ మీరు ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. Okay, not an issue. If you are in the Telegram group, first join the Telegram group. Telegram group lo manu for any kind of the okay, first register, or otherwise simply you may can send. Okay, you may can send the messages to personally to me, not an issue. I will enable the chat as well later. I will help you, not an issue, not an issue. Okay, the many the people, those who are already opened the AWS console, does all the people open this AWS dashboard? That means AWS VPC console. VPC console open చేశారండి అందరూ కూడా? జస్ట్ ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. All the people please respond whether you opened the VPC console or not. Right. So just listen all of you. So this is a completely VPC dashboard. So if any situation when I'm asking you regarding to just navigate through the VPC dashboard లో మీరు navigate అవ్వమంటే just you can go with. This is completely VPC dashboard అండి. అంటే VPC కి సంబంధించిన each and every concept and each and everything should be from this only. We need to go with. Okay, here your VPC, subnets, route tables, internet gateway, UI gateways, carrier gateways, and DHCP options, elastic IPs, and endpoints, NAT gateways. So different options simply you can observe from this VPC dashboard only. From the VPC dashboard only you supposed to work from every situation, right? So after going with this particular thing, that means from the VPC dashboard, from the VPC dashboard, only people select your VPCs, select your VPCs. సో అందరూ కూడా ఇక్కడ మీకు ఎవర్ VPCs అని ఉంటుంది చూడండి, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఎవర్ VPCs. నా వి నీడ్ టు కస్టమైజ్, అంటే మన ఓన్ గా మన ఒక పర్టికులర్ గా ఒక నెట్వర్కింగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక VPC అనేది క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆల్ ది పీపుల్ సెలెక్ట్ యువర్ VPCs. నేను అర్థం కాకపోతే ఒకసారి జస్ట్ పోస్ట్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అండి. నేను సిచ్యువేషన్ అంటే
మీకు ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా ఒక టాపిక్ లో స్టక్ అయితే just you can ask me and I will start from the starting as well, not an issue. Why? Because which is a new concept to everyone. If you are already listen this kind of the concepts, okay, well and good, not an issue. But if you are new to these concepts, everything should be new, and sometimes which is a clumsy. So that's why if you are stuck in any situation, just please let me know, or simply you can post in the message in the chat box as sir, could you repeat this step one more time? I will explain, not an issue. Okay, not a problem. So first, all the people just select your VPCs from the dashboard. So VPC dashboard నుంచి your VPCs అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. your VPC సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ యూ మే కెన్ నావిగేట్ టు దిస్ వన్. VPC dashboard కి మీరు నావిగేట్ అవుతారు. సో దేర్ యూ మే కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ డిఫాల్ట్ VPC. your VPCs లో మీకు ఒక డిఫాల్ట్ గా ఒక VPC ఉంటుంది. Why? Because the AWS, while I'm explaining why we are going for the AWS only, the AWS I can explain the 3 steps: the server capacity, the security, and the flexible pricing. Okay, so here the server capacity is more 6 times of the any kind of the cloud service provider, and one more thing, the flexible pricing. So here for the VPC, if you want to create a number of VPCs as well, there is no pricing. The VPC is free of cost. Any kind of the and any amount of the cost, simply you can create. And one more thing, for the security perspective, so your cloud resources అన్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసిన కొన్ని సమ్ టైమ్స్ మన AWS అకౌంట్ లో ఎప్పుడైతే మనం AWS లెర్నర్ ల్యాబ్ అకౌంట్ యాక్టివిటీస్ మనం ఇచ్చేస్తామో, సో దానికి కొన్ని డిఫాల్ట్ గా కొన్ని పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చి ఉండాల్సి ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే కొన్ని రిసోర్సెస్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకుని ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మెయిన్లీ there what happens is we need to provide the security through VPC. So that's why one default VPC should requires, and default VPC should requires, right? So that is this default VPC, and this default VPC should be with a different particular IPv4 cider block. ఒక డిఫరెంట్ IPv4 cider block తో ఈ VPC అనేది మనకి క్రియేట్ చేసి చూడండి. వెదర్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ది క్లాస్ A or class B or class C. I will look up a chart. That particular VPC should be comes under the class A or class B or class C. క్లాస్ A రేంజ్ లో ఉందా, క్లాస్ B రేంజ్ లో ఉందా, క్లాస్ C రేంజ్ లో ఉందా? ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన IPv4 డిఫాల్ట్ IPv4 సారీ VPC. వెరీ గుడ్, క్లాస్ B లో ఉందంటే అంతే. సో నౌ వాట్ we supposed to go for it is we supposed to create our own customized VPC. We supposed to go with the one particular customized VPC with class A. Class A తో ఒక VPC అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాం చూడండి. సో దానికోసం ఏం చేయాలి మనం, ఫ్రమ్ యువర్ VPCs లో ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ VPC అనే ఆప్షన్ చూడండి. ఫర్ ద VPC క్రియేషన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. VPC క్రియేషన్ కి సెలెక్ట్ క్రియేట్ VPC. ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ క్రియేట్ VPC అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది చూడండి. దట్స్ ఆల్ యూ పీపుల్ సెలెక్ట్ దట్ వన్. నోట్ డౌన్ ఎవ్రీ వన్. ఇది VPC క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నోట్ చేసుకోండి. వై? బికాస్ ఫర్ ది VPC క్రియేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అలాగే మనం డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మనం ఇట్లా చేయాలనుకున్నప్పుడు త్రూ VPC ఓన్లీ వి సపోజ్ టు గో. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై select create VPC, select create VPC. Okay,
VPC name first చూడండి, name tag, the very first one. After selecting the create VPC, name tag అడుగుతుంది చూడండి, name tag. Any name tag simply you can mention, not an issue. ఏదైనా నేమ్ ట్యాగ్ మనం ఇవ్వచ్చు అండి. మీకు AWS లో ఎప్పుడైనా కానీ నేమ్ ట్యాగ్ ఇలాంటి ఆప్షన్ వచ్చిందంటే యూ మే కెన్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ది నేమ్ టు దట్ పర్టికులర్ రిసోర్స్, బట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై, ఓకే. సో హియర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను నా నేమ్ -VPC అని ఇస్తున్నాను. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ a VPC. సో VPC అని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మై నేమ్ -VPC అని ఇస్తున్నాను. సో మీరు కూడా మీ నేమ్ -VPC అని ఉండే నేమ్ ట్యాగ్ కి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఫ్రమ్ -VPC కంప్లీట్ నేమ్ ట్యాగ్. ఇచ్చారండి నేమ్ ట్యాగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ నేమ్ ట్యాగ్ తర్వాత చూడండి, IPv4 CIDR block. IPv4 CIDR block. So CIDR means in the here classless inter-domain routing. Classless inter-domain routing. So this could be mainly used for the within the given particular IPv4 addresses. You may can go with this CIDR. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి you may can given this particular IPv4 CIDR block. IPv4 CIDR 10 series only, 10.0.0.0/16 ఈ IP అడ్రస్ ఉందండి IPv4 CIDR దగ్గర. దిస్ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ ఏమండి 0.0.0/16 IP అడ్రస్ ఉందండి. సో all people just make sure that whether you are giving the correct IP address or not, which is very much important. Only people in the IPv4 CIDR block mention the IPv4 address as the 10.0.0/16 IP address ఇవ్వండి. సో ఇచ్చిన తర్వాత గివెన్ అని చెప్పేసి చాట్ బాక్స్ లో నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. దెన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ ఆర్ నాట్, నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వాలా లేదని చెప్పేసి. గివెన్ సార్, కంప్లీటెడ్ సార్ అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి మెసేజ్ పెట్టండి. సో అప్పుడు మాత్రమే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ నాట్. ఓన్లీ 4 members మాత్రమే కంప్లీట్ చేశారు. మిగతా వాళ్ళు అయితే మేబీ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే మే కెన్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. Ashwanath complete. Lavanya completed. Okay, good. Next, Sashvarshini complete. Nice. Sakaran completed. Good. Remaining 240 people ఉన్నారు, but only 1 or 2 members మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. Maybe remaining, maybe I don't know whether they are doing or not. At this Saturday, we had a review as well. Only people for this entire 2 weeks, what is the concepts going and what is the concepts completed. You need to explain. We are asking random one by one. You supposed to explain, and all the people just make some small documentation along with this. That means the concept which I am going from the cloud computing onwards. What is the cloud computing service providers? All these things. End of this weekend, you supposed to prepare for a documentation as well. The concept which you may can covered so far, right? Okay. Next, directly create VPC. After given these 2 things,
క్రియేట్ విపిసి, నేమ్ ట్యాగ్, ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ విపిసి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు విపిసి అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి, సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ విపిసి అని చెప్పేసి. సో మీరు ఏమన్నా ఎర్రర్ ఇస్తే అక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ అక్కడే చూపిస్తుందండి. ఎర్రర్ వైల్ క్రియేటింగ్ విపిసి అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, all the people created. Yeah, good. Next, what you supposed to do is now select actions, select actions and edit VPC settings. After this successful creation, select actions తర్వాత ఏం చేస్తారు, select edit VPC settings. Okay, in the edit VPC settings, just you supposed to enable these DNS host names. ఇక్కడ మీకు DNS host names మీకు అన్టిక్ చేసి ఉంటుందండి, జస్ట్ ఎనేబుల్ దిస్ వన్, దెన్ సేవ్. Enable DNS host names. So this is a successful VPC creation. సో ఇది ఒక ప్రాపర్ గా ఒక VPC క్రియేషన్ అండి, కంప్లీటెడ్. VPC creation. Completed. Just respond in the chat box. Those who are completed. Respond in the chat. Those who are completed. Enabling the edit DNS host name. DNS host name ni enable cheyali. Only 3 people got responded. మీకు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే అడగండి, I will explain. Not an issue. Yes, no. చాలా స్లోగా చెప్తున్నానండి. Why? Because much very new to this concept, so that's why I'm going with very slow. Shall I go a little bit fast? Not an issue, I will go. Okay, next, the very next one, subnets. Let's select subnets creation. Only out of 250 people, only 15 people got responded. I will check each and every one, not an issue. I will talk to later the people, those who are not responding. Next, select subnets. The very next one, it is subnets creation. Subnets creation. Select subnets from the VPC dashboard. సో ఇక్కడ మీకు VPC dashboard ఉంటుంది చూడండి. This is the VPC dashboard. That means virtual private cloud dashboard. సో అందులో నుంచి subnets సెలెక్ట్ చేసుకోండి. This is the subnets dashboard. సో subnets dashboard లో select create subnet. Select
create subnet. Now you supposed to select the VPC here. That means in which VPC you need to create the subnets. So select your customized VPC. సో మీరు ఏదైతే మీరు ఓన్ గా క్రియేట్ చేశారో ఆ VPCని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. సెలెక్ట్ ది క్రియేటెడ్ VPC. The VPC ID select your created VPC. Okay. Now just scroll down. Mention the subnet name. Subnet name also which we required. Subnet name hyphen sub1. Hyphen sub1. Your name hyphen sub1. Subnet 1 కాబట్టి hyphen sub1 అని వచ్చింది. Anything you may can give, not an issue. Hyphen sub1 and select availability zone. Availability zone 1A availability zone select చేసుకోండి. Subnet 1 1A, subnet 2 కి 1B, subnet 3 క్రియేట్ చేస్తే 1C. అలా you may can select different availability zones. అంటే in which data center you supposed to create this particular subnet. Availability zone. Yes hyphen 1A. 1A. Yes is నార్త్వజనల్. Yes hyphen is hyphen 1A అనే సబ్నెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Okay. Now mention the IPv4 CIDR block here is supposed to give, which is similar to the VPC. IPv4. All of you note down IPv4 CIDR block. IPv4 CIDR block. So within the 10 series only we supposed to give this kind of the subnets configuration within 10 series range only. Here I can give this the IPv4 CIDR block as 10.0.1.0/24. This range simply I can give. Only people also you can give the same IP address range 10.0.1.0/24. సో VPCకి వచ్చేసరికి /16 రేంజ్ ఉండండి. సబ్నెట్స్కి వచ్చేసరికి /24 రేంజ్ లో ఉండే మీరు ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేయడం. అలాగే రెండు కూడా సేమ్ క్లాస్ లో ఉన్నాయో లేదో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే. VPC you can give within this /16 range. Subnets simply you can give within this /24 region within the VPC only. Given. Now let's simply create subnet. Create subnet. Create subnet. Create subnet. And if you face any issues, just let me know. After the successful creation, select actions. Select actions. సో క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యాక్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి.
actions lo edit subnet settings. Edit subnet settings. And if you stuck in any point, just let me know. I will help you. I will give you 2 minutes time. Just let me know. Completed. Okay, right. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ లో మీకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది చూడండి, ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. దిస్ థింగ్ యూ సపోజ్ టు ఎనేబుల్, దెన్ సేవ్. స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఎడిట్ సబ్నెట్ సెట్టింగ్స్ లో ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. ఎనేబుల్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఎనేబుల్ చేసి జస్ట్ సేవ్. So while the session is going, most of them are messages to me. I will respond for your answers at the end of the session. So నేను సెషన్ చెప్పేటప్పుడు yeah, just share my screen. Just please wait. ఒకసారి చూడండి, స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నా లేదో. జస్ట్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ glitch I lost my network connection, so that's why screen got. Okay, so successful గా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత then the very next step. So if you want to create a one more subnet, you can go with the one more create subnet. Mention the name tag for the subnet. So second subnet name ఇవాళ ఇవ్వండి. సో IPv4 సైడర్ బ్లాక్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఇవ్వండి, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. IPv4 సైడర్ బ్లాక్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఇవ్వకూడదండి, IP కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. సో ప్రీవియస్ గా 10.0.1.0 ఇచ్చాం కదా. నౌ దిస్ టైమ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ది సబ్నెట్ నేమ్ యాజ్ 10.0.2.0. 10.0.2.0 ఇవ్వండి ఇప్పుడు. ఓకే, okay, so as of now not required. Now again go back to the VPC dashboard. Again go back to the VPC dashboard. Select internet gateway. Select internet gateway.
Select internet gateway. Select internet gateway. Next, the third one, internet gateway creation. Select internet gateway. From the VPC dashboard. Select internet gateway from the VPC dashboard. Okay. Then select click on internet gateway. Create internet gateway. Select create internet gateway. అవైలబిలిటీ జోన్ మీరు సెకండ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 1B సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1B సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే నేమ్ వచ్చేసరికి select create internet gateway. Next, name. Name is supposed to mention. So name వచ్చేసరికి any name simply you can mention. I can give this name tag as my name hyphen IGW. Name hyphen IGW. The only thing you can mention it is the name tag only for the internet gateway creation. My name hyphen IGW. Name hyphen IGW. Okay. Next, after the successful creation, after the successful creation, select actions. Select actions. Actions లో మీకు ఇక్కడ attach to VPC అని ఉంటుంది చూడండి. Select actions. Then select attach to VPC. Select actions. Then attach to VPC. Yeah, attached successfully. Attach successfully. Yeah. Attach link I will share later after this completion. Wait for a few more minutes. Attach to VPC. Select your attached VPC. Then attach internet gateway. Now the third one, after the internet gateway, select the required VPC to attach. Now the root table creation.
select routables. Select routable from the VPC dashboard. Select routable from the VPC dashboard. Routables. Routable search చేసుకోండి. Select create routable. Click on create routable. Mention the name tag and VPC. Mention the name tag, name hyphen RT. RT stands for routable. RT stands for routable. And select the required VPC. VPC you may can select name hyphen RT. Select the VPC as well. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే VPC ఉందో ఆ VPC సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Then create routable. Only two things you supposed to required here. Only two things you supposed to required here. Next, after the successful creation, click on actions. Click on actions. Click on actions. Click on actions. Hey, attendance link I will share later. End of the session I will share. Session చెప్పేది attendance link share అమ్మంటారా? Just wait for few more minutes. Wait for few more minutes. Select actions. Select actions. So in the actions, select edit subnet associations. So after your creation of the subnets, సో ఎన్నైతే సబ్నెట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారో ఆ సబ్నెట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మీరు అసోసియేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి రౌట్ టేబుల్ కి. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఎడిట్ సబ్నెట్స్ అసోసియేషన్స్. ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్ ద వెరీ ఫస్ట్. Okay, edit subnet association. So I had only one subnet, then save associations. సో ఒక సబ్నెట్ అది సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు రెండంటే రెండు సబ్నెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ అసోసియేషన్స్. సేవ్ అసోసియేషన్స్. Select the required subnets and click on save. Next, again click on actions. Click on actions. Again click on actions. So there you had a concept called edit routes. Select edit routes.
Now we supposed to give the proper root for the particular root table. So previously subnets associate chesam. Ante first root table create చేసేటప్పుడు root table will associate each and every resource in the VPC console. Root table will associate each and every resource. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి the very first one it is the name tag అండి. నేమ్ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ దట్ వన్ విపిసి అసోసియేట్ చేస్తాం. విపిసి తర్వాత మనం సబ్నెట్స్ అసోసియేట్ చేసాం. ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వి సపోజ్ టు ఎడిట్ ది, దట్ మీన్స్ వి సపోజ్ టు అసోసియేట్ ది ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో దట్స్ వై వి నీడ్ టు గో ఫర్ ది ఎడిట్ రూట్స్. సో ఇన్ ద ఎడిట్ రూట్స్, so this is the destination, target, status, propagated. Next add one more route. Click on add 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 route. So destination lo you need to give the proper destination. That means internet destination unandi. Maybe throughout the world wide web we need to communicate avalante ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ అనేది విత్ దిస్ విపిసి. అంటే దిస్ ఈస్ ది ప్రీవియస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ది విపిసి ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ది త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. సో దట్స్ వై సో destination 0.0.0/0. That is the destination. Only people just mention that particular destination 0.0.0/0. That is the destination. Target వచ్చేసరికి internet gateway అండి. The target is internet gateway. Target is internet gateway and select the created internet gateway. Target is internet gateway. Okay. Now a proper successful గా ఒక VPC అనేది మనం క్రియేట్ చేసామండి. Successfully we created a one particular VPC అనేది మనం కంప్లీట్ గా is complete all the steps simply if you are given or if you are done, then ఒక పర్టికులర్ గా ఒక VPC అనేది క్రియేట్ అయినట్టండి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే.